అస్సలాముఅలైకుం. హాయ్, హలో, నమస్తే. నేను మీ ఖ్వాజా మొయినుద్దీన్. ఈరోజు నవాబ్స్ కిచెన్లో మనం మిక్స్డ్ వెజిటబుల్ బటర్ మసాలా చేస్తున్నాం. అద్భుతమైన రెసిపీ, వెజిటేరియన్స్కి చాలా స్పెషల్ ఫేవరెట్ రెసిపీ కూడా. ఇదే రెసిపీ ప్రాసెస్ని ఈరోజు మనం చూపించబోతున్నాం. యాక్చువల్గా ఈ రెసిపీతో పాటు రోటీ, బటర్ నాన్, రుమాలి రోటీ బెస్ట్ కాంబినేషన్. పిల్లలు కడుపు నిండా తినిపించడం కోసం మనం మిక్స్డ్ వెజిటబుల్ బటర్ మసాలాతో పాటు రుమాలి రోటీ కూడా చేస్తున్నాం. వెంటనే మనం మెయిన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేయడం కోసం ఒక మసాలా పేస్ట్ ప్రిపరేషన్ అవసరం. అందుకని ముందుగా మనం మసాలా పేస్ట్ ప్రిపరేషన్ చూద్దాం. మెయిన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేయడం కోసం ఏదైతే మసాలా పేస్ట్ అవసరమో ఆ ప్రాసెస్ కోసం ఇదే బౌల్లో మనం ఆయిల్ యాడ్ చేద్దాం. కొంచెం నూనె యాడ్ చేసి వేడివేడి నూనెలో మనం లవంగాలు, పట్ట, యాలకులు యాడ్ చేద్దాం. గరం మసాలాలతో పాటు దీంట్లోనే మనం డ్రై కాశ్మీరీ రెడ్ చిల్లీ యాడ్ చేద్దాం. దీంట్లోనే మనం సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు యాడ్ చేద్దాం. లిడ్ క్లోజ్ చేసి దీన్నే మనం ఒక 10-15 నిమిషాల పాటు చక్కగా బాయిల్ చేద్దాం. పర్ఫెక్ట్గా బాయిల్ అయిపోయింది. దీన్నే మనం పొయ్యి నుండి వేరు చేసి కొంచెం చల్లబడినాక మిక్సీలో బ్లెండ్ చేసి ఒక ఫైన్ పేస్ట్ ప్రిపేర్ చేద్దాం. మెయిన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేయడం కోసం దీంట్లోనే మనం మంచి నూనె యాడ్ చేద్దాం. వేడైపోయిన ఈ నూనెలో మనం యాలకులు యాడ్ చేద్దాం. వెంటనే దీంట్లో మనం క్యారెట్ ముక్కలు యాడ్ చేద్దాం. బీన్స్, క్యాలీఫ్లవర్, క్యాప్సికమ్, బేబీ కార్న్, వీటన్నింటినీ చక్కగా కలిపేద్దాం. వీటిలోనే మనం ఉప్పు యాడ్ చేసి ఒక చక్కగా కలిపేశాక ఒక 4-5 నిమిషాలు లిడ్ క్లోజ్ చేసి బాయిల్ చేద్దాం. దీంట్లోనే మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేద్దాం. పసుపు, కాశ్మీరీ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్, ఇంకా ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి కూడా యాడ్ చేద్దాం.
దీంట్లోనే మనం బటర్ యాడ్ చేద్దాం. దీంట్లోనే మనం ముందుగానే ప్రిపేర్ చేసుకున్న టమాటో పేస్ట్ యాడ్ చేద్దాం. ఏదైతే మనం టమాటో పేస్ట్ యాడ్ చేసామో వెజిటబుల్స్ అన్నీ దాంట్లో బాయిల్ అవుతున్నప్పుడే దీంట్లో మనం గ్రీన్ పీస్ యాడ్ చేద్దాం, పచ్చి బఠానీ. పన్నీర్ ముక్కల్ని దీంట్లోకి యాడ్ చేద్దాం. దీంట్లోనే మనం డ్రై కసూరి మేథి యాడ్ చేద్దాం. దీంతోపాటే గరం మసాలా కూడా యాడ్ చేద్దాం. లిడ్ క్లోజ్ చేశాక దీన్నే మనం ఒక 15 నిమిషాల పాటు ఉడికిద్దాం.
డిష్ ప్రిపేర్ చేసాం. అద్భుతంగా కుదిరింది. పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తిన్నారు. ఇలాగే మీరు కూడా పిల్లల దగ్గరికి ఏదైనా చేర్చాలని అనుకుంటే, ఒక వీడియో స్పాన్సర్ చేయాలనుకుంటే contact@nawabskitchen.orgకి మెయిల్ చేయండి. మనం అందరం కలిసి ఒక మంచి కాజ్ కోసం పనిచేద్దాం. థ్యాంక్ యూ.